Can I please request Mr. Dinesh Madhavan, Mr. Harshad Reddy and Dr. Ajit Pai to come onto the dais, please. Namaste and good morning. I am Maria, your host for today. It is with immense happiness and a heart full of pride that I stand before you today as we mark a momentous occasion in the journey of Apollo Cancer Centers. We have gathered here to celebrate a historic milestone, India's first robotic CRS with HIPEC for peritoneal cancer. This achievement is not just a testament to Apollo Cancer Center's commitment to pioneering advancements in oncological care, but a beacon of hope for several patients battling peritoneal cancer. The successful completion of the revolutionary approach signifies a paradigm shift in cancer surgeries, offering patients faster recovery and improved post-operative experience. At Apollo Cancer Center, we are not only redefining cancer care, but also improving patient outcomes and transforming lives. Without further delay, may I request Mr. Harshad Reddy, Director Operations, Group Oncology and International, Apollo Hospital Enterprise Limited, to welcome the gathering. Namaste, ladies and gentlemen. It's an honor to stand before you today as we celebrate not just medical achievements, but the spirit of innovation, dedication, and compassion that define us at the Apollo Cancer Center. Firstly, allow me to extend a warm welcome to Dr. Ajit Pai, Senior Consultant, Surgical Oncology and Robotic Surgery,
Mr. Dinesh Madhavan, President Group Oncology and International Apollo Hospitals Enterprises Limited, clinicians and all in my Apollo family, respected members of the media, and each one of you who has joined us today for this special event. Your presence here signifies the collective effort and unity in our resolve to redefine cancer care. Our journey began nearly 3 decades ago with the vision to create a healthcare system of global standards, and today we stand as pioneers in cancer care and beyond, something that we're incredibly proud of. Our commitment to excellence is evident in our numerous milestones, including introducing groundbreaking technologies like digital pathology, digital PET-CT, CyberKnife robotic radiosurgery, and the Da Vinci Xi 4th generation robotic surgical system. These advancements, coupled with our dedication to patient well-being, have propelled us to the forefront of cancer care. Today, we are here on the momentous occasion to announce yet another major medical breakthrough. India's first robotic cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy for peritoneal surface cancers. This procedure exemplifies the potential of robotic technology to revolutionize cancer treatment, offering patients a minimally invasive yet highly effective option with faster recovery times and improved outcomes. The potential of robotic technology in oncology is immense. It enables unparalleled precision, enhanced visualization, better treatment outcomes, and reduced recovery times. Our renowned team of robotic surgical oncologists, led by Dr. Ajit Pai, has demonstrated exemplary skills, setting new standards in cancer care in our country. I congratulate you, sir. As we continue to leverage robotics for oncological treatments, we anticipate even greater shifts towards minimally invasive, highly precise medical interventions that set new benchmarks in cancer care. Our dedication to prioritizing the psychological well-being and satisfaction of our patients remains unparalleled. Looking ahead, our mission at Apollo remains clear, which is to bring the best healthcare in the world to all. Regardless of borders or boundaries, we will continue to push when it comes to innovations within medical technologies, conducting cutting-edge research, and remain steadfast in our commitment to winning over cancer. As we look to the future, our commitment remains unwavering. We are dedicated to continuing our pursuit of excellence, driven by a passion to make a meaningful difference in the lives of our patients. Whether it's through ongoing research, innovative treatments, or preventive oncology initiatives, we will stop at nothing to ensure that every patient receives the care they deserve. I want to express my gratitude to our patients and their families for entrusting us with their care. Your trust inspires us to push the boundaries of what is possible and to never settle for anything less than excellence. Together, we will continue to fight tirelessly until we have won over cancer once and for all. Thank you. Thank you, Mr. Harshad, for setting the tone for this event and sharing Apollo's commitment towards embracing cutting-edge technology for benefit of humanity. It's an honor to invite Dr. Ajit Pai, Senior Consultant in Surgical Oncology and Robotic Surgery, to explain about this remarkable medical milestone and address the gathering. Good morning. Mr. Harshad Reddy, Director, Group Oncology. Mr. Dinesh Madhavan, President, Group Oncology. Members of the management, my dear fellow colleagues and team members, and members of the esteemed press.
Thank you for coming here to grace this occasion. So today marks a monumental leap forward in the fight against cancer. We are extremely thrilled and enthused to unveil a groundbreaking innovation that promises to redefine and in fact change the landscape of cancer treatment. This is pushing the boundaries and crossing the frontier for robotic cytoreductive surgery coupled with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy known as HIPEC. So cancer, we know, is still a very formidable challenge deep into the 21st century. It is in fact a non-communicable disease which is set to be the leading cause of mortality in the years going forward. Innovative solutions are demanded of clinicians to enhance patient outcomes and quality of life. Robotic cytoreductive surgery remains a revolutionary treatment where it is, gives us the ability to treat extensive cancers which are spread inside the belly through very tiny incision, leading to rapid recovery for the patient. So we are looking at two things: how robotics can advance oncologic care while minimizing morbidity and allowing a high degree of precision. So robotic surgery is something which is familiar to everyone. It is basically a advanced form of laparoscopy where we operate with tiny incisions using a computer interface. It is completely a surgeon-driven process, which means the robot doesn't perform the surgery, but it is the surgeon who does it. And most open surgeries for abdominal cancers now have a robotic counterpart. There is rarely a tumor unless it is very advanced where you have to resort to open surgery. What it means for the patient is a very rapid recovery and earlier return to normal function. Also, it allows for three-dimensional magnified vision and unparalleled dexterity, which means, like the human hand, which can move in different angles, what is called degrees of freedom. You can reach very hard to reach places, and you can do cancer operations, removing the smallest bit of cancer, so that the patient has a high chance of cure. So normally cancer operations tend to be single quadrant, which means, for example, you remove part of the colon and then you join it together. These are relatively simple operations to perform robotically. Now we have devised a revolutionary approach where the cancer which is spread to multiple parts of the abdomen, what is called multi-quadrant, we are able to operate robotically and take it out in the same way as we would for a localized cancer. And the benefit of the robotic platform is the precision which allows you to do a meticulous tumor excision. So what is cytoreductive surgery? As it says, cytoreductive means reducing the number of cells of cancer in the patient's body to the bare minimum. That is why it's called cytoreductive. So it is a very important concept in today's scenario where patients who have cancers, for example, colon, appendix or an ovary, just spread extensively to the lining, which was initially thought to be a palliative procedure. We can remove this cancer along with the organ from which it originates, remove the lining, and then we are able to use other additional therapies to prevent the cancer from coming back. And removal of the cancer to the last bit where nothing is seen is important for exceptional outcomes and is the only one which leads to long-term survival. So cytoreductive surgery, as I illustrated, removes that cancer which is visible. But it is always said, it is not the cancer which you can see which kills, it is the cancer which is not seen which kills. We know we do extensive operations, but patients used to come back with cancer after a few years or months. Then we realized there are cells floating around the belly, which then implant. So the second part of the treatment is the use of heated intraperitoneal chemotherapy, where we heat the chemo to about 42 degrees. Normal body temperature is about 38.6. This 4 degrees increase in temperature is sufficient to destroy the cancer cells, which are actually very delicate compared to normal body cells. So the HIPEC destroys what the eye cannot see. So these cells which are floating around after cancer surgery cannot implant, and thereby the outcome is markedly improved. So how do we do the HIPEC? We place tubes into the belly, and as the schematic was running in the background, the heated chemotherapy runs in and out of the patient through a modified dialysis machine. This runs for about 60 to 90 minutes. The advantage of pouring chemo directly into the belly is enhanced drug penetration deep into the tissues of the body, less systemic toxicity, and thereby delayed recurrence and longer survival. But for HIPEC to be beneficial, it is only a tool. The surgeon has to perform a very meticulous and extensive operation.
So this is facilitated with advanced robotic technology because we're able to see better with the robot. Because the magnification of the eye is say 1x, laparoscopy maybe 3x, robotic is 10 to 15x. So the better we see, the better going to be the quality of our cytoreduction. And we can do a complete removal of the tumor and then HIPEC can do its magic. So that's the schematic of the machine showing how the chemo runs in and out of the body. Basically it's a modified dialysis machine. So this is conventional CRS, a huge incision. This is from the original paper by Paul Sugar-Baker, who reported this from the National Cancer Institute 40 years ago. You can see how big the incision is, how extensive the surgery has to be. Imagine that you could do this surgery without this large incision. How good would it be for the patient? So if I answer, the question has already been answered. Why robotic cytoreductive surgery? For the patient, obviously it is about the incision. But actually if you look at it, it's about precision, the keyhole approach, better visualization because we basically depend on vision to do most of our functions, and optimal ergonomics, which allows us to reach very hard to reach places like near the liver, deep in the pelvis. These places are hard to reach even in open surgery. All of this leads to a better patient outcome. So you can see here, the top, there is a patient who is undergoing robotic. So there are tiny tubes which are 8 millimeter width. That's all the patient's scars are. And then if you look below, you can see that there's a patient who's about a month from surgery. She's had a right colon surgery. You can see that hardly the scars are almost fading away. And to the right is a gentleman who's a police officer who had a robotic surgery for colon and rectal cancer. And you can see that there is no scar seen. This is 3 years from surgery. So this is the benefit of robotic for the patient. Definitely smaller scars, earlier return to recovery, and the patient is able to go back to normal life. So here we're talking about the synergy or the exponential benefit of adding robotic to an extensive surgery which used to be CRS plus HIPEC. So it's combining forces. So there is robotic precision, which I alluded to, complementing the effectiveness of HIPEC. A robotic CRS ensures that thorough tumor removal, maximizing the HIPEC efficacy. You can also see that there is improved survival rates and reduced recurrence and enhanced quality of life because you're combining two phenomenal technologies into one. So obviously every patient cannot undergo a robotic CRS because you may ask why has it not been heard of before. So this is a very apex procedure, requires competence, high degree of competence in robotic and high degree of competence in complex abdominal surgery. Few patients would be suitable initially to begin with, those who have limited disease, who have excellent performance status, who are doing really well. Maybe they have taken chemotherapy sometimes and there is limited disease left behind. Obviously if there's extensive disease, one may think twice before operating robotic. But as our experience grows, more and more of these patients are coming within the ambit of a robotic CRS. And all patients are discussed in a multidisciplinary tumor port, where there's a surgeon, there's a medical oncologist, there's radiation, anesthetist, and only then the patient proceeds to surgery. So this is the conventional one of our patients long back. We did an open method of HIPEC. You can see the liver at the top of the image, and you can see the liver there, and that's the top of the patient at the bottom. The incision is from the breastbone all the way down. That's the intestine, and we are going to set up the HIPEC. Contrast this with a patient who's undergone robotic CRS HIPEC. So small incisions, just a tiny cut is called a wound protector through which the specimen is taken. The HIPEC, this is just 5 centimeters long. This is the surgery the patient previously had. You can see the scar was so big, she didn't want another open surgery. We put in 4 tubes, 2 inflow, 2 outflow. Entire surgery is completed just through this tiny incision after the robotic robo and so you can see before how it used to be, now how it is. So the picture speaks, 1,000 words. So one more thing is, it is not for everyone to adopt this technique. Only in very, very tertiary reference centers such as the Apollo Cancer Center system, where 3 things are important. Surgeons should have a skill acquisition in both robotic and CRS HIPEC, extensive training. I myself trained in Chicago, Germany, and Japan before I decided to join Apollo and foray into these things. Then there should be a certification process, credentialing, very rigorous, which is done at our hospital. And then you have to continuously refine your skills, add on new procedures, and train the next generation. All of this should be there for you to finally take the lead for such procedures. So rather than me keep talking, the patient story, the real life account from an individual who has undergone robotic CRS, who has walked the talk, showcasing experience and outcomes is why you are all here. And all of these stories empower patients to come forward for the treatment. Otherwise they fear and many of them go for alternative therapy. So your ability to communicate this to the lay public is very important. So the index patient is a 51-year-old lady from West Bengal. She was initially operated for ovarian tumors.
She had a hysterectomy and removal of both tubes and ovaries, and the appendix was removed by the primary surgeon because it looked abnormal. The pathology report peculiarly showed it was not an ovarian tumor, it was in fact an appendicular tumor, a type of cancer called a high-grade appendicular mucinous neoplasm. So it's a very peculiar type of cancer. It spreads locally, doesn't spread to distant organs like liver and lung, but eventually will kill the patient. So the use of radical surgery, which is CRS with HIPEC, is curative. No other chemotherapy is required. And like I said, normally a large incision is required. Here we could avoid that. So she underwent a robotic-assisted CRS with HIPEC on May 2023. Uneventful recovery, discharge on day 6. Normally for open surgery, it's about 2 weeks stay. Here it's just day 5, day 6. At 1 year follow-up, she's free from cancer and back to normal. This approach ensured a rapid recovery and she avoided the long-term sequel of open surgery, which is large incision, pain, wound infections, hernia, etc. So robotic cytoreductive surgery is a new era of precision and efficacy in cancer treatment. We are very firm in our commitment to advancing the forefront of medical innovation and improving patient care. This groundbreaking or path-breaking approach is a new dawn in the fight against cancer and offers hope, healing, and promise of a brighter future. Let us continue to push the boundaries of what is possible and harness the power of technology and innovation to conquer cancer and transform lives. And I would just leave you with this, my favorite quote from T.S. Eliot, who says, "Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go." Thank you for coming for the meeting. I would now ask the patient's son, I believe, who's going to join us online, to come and speak a few words. I think they're having a Zoom call, and then he will share his experience on behalf of the patient. हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ, तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। हम मॉम बहुत ही अच्छा है, फुल्ली क्योर हो गया, स्वस्थ है बहुत। पहले से थोड़ा और क्योर हो गया, मैंने सॉरी वो उसका बॉडी पूरा चेंज हो गया है। वो थोड़ा थिन हो गया था, अभी वो थोड़ा फैटी फैटी सा हो गया है, तो वो बहुत ही अच्छा है अभी। ठीक है। तो मेरा मॉम है। Namaste, namaste. So that's the patient and her son. We saw them in January when they were doing very well. So they basically, she's saying that she had lost a lot of weight and become very weak, and now she's regained and she's looking much better. In fact, she's looking even better than when I last saw her. She had become very skinny. And like you said, only this treatment is by itself adequate to cure the cancer. So you don't. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப மெலிஞ்சு போயிருந்துச்சு, ரொம்ப ஒல்லியாகிட்டாங்க, கேன்சரோட சாயம் கம்ப்ளீட்டாக அவங்க மேலே உட்காந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்ஜரி பண்ணிட்ட அப்புறம் நல்லா சீக்கிரம் வந்து வீட்டுக்கு போக முடிஞ்சிச்சு. ஜனவரியில் வந்து இந்த வருஷம் வந்து அவங்க வந்தாங்க செக்அப்புக்கு, ஃபுல் செக்அப் பண்ணி கேன்சர் எதுவுமே ஒரு சொட்டு கூட இல்லை உடம்புல. இப்போ மே ஆயிருக்கு. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் ஆயிருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லேருந்து. அதனால தான் அந்த டைம் வெயிட் பண்ணி நம்ம வந்து இதை பற்றி பேசுகிறோம். எது பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலாக ரிசல்ட் நல்லா இருக்கணும். ரொம்ப மெலிஞ்சு போன உடம்பு வந்து இப்போ நல்லா ஆகிட்டு, நல்லா கொஞ்சம் குண்டாயிருக்கான்னு அவர் சொல்கிறாங்க, ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க, வயிற்றில் எதுவுமே வலி இல்லை, நல்லா சாப்பிட்றாங்க, ஜீரணமாகுது, அதுதான் அவர் சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த பேஷண்ட்டோட பையன் வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து பேசுகிறாங்க. In Tamil. So அதான் நம்ம lights. ஸோ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பேசணும்னா, இது வந்து ஒரு புது ஆப்ரேஷன் வந்து இந்த நாட்டு பொறுத்த வரைக்கும். நார்மலாக வந்து நம்ம பெரிய காயம் பண்ணி நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சை வந்து பண்ணுறோம், புற்றுநோய், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். பேஷண்ட் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க, ரொம்ப நாள் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க, ரொம்ப டைம் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா ஆகுதுக்கு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறோம். பட் இதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ண தேவையில்லை. நம்ம வந்து நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது, ரொபாட்டிக்னு சொல்கிறோம். சின்ன காயம் மூலமாக வந்து நம்ம ரொபாட்டிக் சர்ஜரி வந்து நிறைய பல வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் 2011 வந்து டாக்டர் பிரதாப் ரெட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ரோபோ கொண்டு வந்தார் அப்போலோவில். அதுக்கு
அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 160 மேலே ரோபோ இருக்குது இந்தியாவில். பட் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தார். அப்போ வந்து நம்ம சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். மலைக்குடல் இல்லை ப்ராஸ்டேட்டு, கிட்னி ஆப்ரேஷன், சின்ன சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தோம். எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருந்தாங்க. பட் நம்ம என்ன யோசிச்சோம்னா, இந்த ஆப்ரேஷன் மட்டும் பண்ணால் போகாது. இது ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பேர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க லாப்ரோஸ்கோபிக்கில். பெரிய ஆப்ரேஷன் வந்து நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரி அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சின்ன காயம் வந்தோம்னா பண்ணலாமா, அதுதான் ரொபாட்டிக் CRS. ஸோ அப்பெண்டிக்ஸ், அதாவது மலைக்குடலோட ஸ்டார்டிங்கில் பெரியக்குடலோட ஸ்டார்டிங்கில் வர அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து அதுலேருந்து சில டைம் கேன்சர் வரும். அந்த கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணாமல் நம்ம இந்த ரொபாட்டிக் மூலமாக வந்து சின்ன சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு எல்லா கேன்சரும் எடுத்துடலாம். சின்ன சர்ஜரினா காயம் மட்டும் சின்னது, ஏன்னா பேஷண்ட்டாக தான் பார்க்குறாங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஆப்ரேஷன் தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம கீமோ வந்து கொஞ்சம் சூட் பண்ணி வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிட்டோம்னா பேஷண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்யூர் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து முன்னாடி வந்து நாட்டில் வந்து யாருமே ரிப்போர்ட் பண்ணல. ஸோ நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டாக பண்ணுறோம். உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி பேர்தான் பண்ணியிருக்காங்க. மெயினாக ஸ்பெயினில், சைனாவில் ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாங்களும் வந்து அந்த இது வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். போகோ வந்து நம்ம இன்னும் நிறையா பேஷண்ட் வந்து இந்த சிகிச்சை மூலமாக வந்து குணப்படுத்தணும்னு பார்க்குறோம். அதுதான் வந்து என்னோட ப்ரெஸ் மீட்டோட க்ரக்ஸ். தேங்க்யூ. शुक्रिया. ठीक है, हम बात करेंगे आपसे बाद में बात करते हैं, साल के आखिरी में देखते हैं. थैंक यू. नमस्ते. थैंक यू. नमस्ते. नमस्ते. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, Dr. Ajit Pai, for this informative, brief, and touching thousands of lives. I also thank the patient and her mother and his mother for sharing their experience, which is so inspiring and touching. I take pleasure in welcoming Mr. Dinesh Madhavan, President, Group Oncology and International, to share his thoughts on the future of robotics in cancer care. Thanks, Maria. Namaste, good morning. Dr. Ajit Pai, Senior Surgical Oncologist and Robotic Surgeon, Mr. Arshad Reddy, Director, Operations and International. It's a momentous occasion for me back to back. I was in another city yesterday where there was a milestone achievement of the First Lady Surgeon who spoke about what she did in robotic. And within the next 24 hours, I'm in another city, thanks to clinicians like Dr. Ajit Pai, who is putting Apollo and India on the global map. He mentioned there are only a few cities and countries who are in this illustrious group of people who have done something which has never been tried before. If you look at Spain and China, and if you look at India, there's a remarkable difference because we are the youngest democracy there. And to having achieved this for less than 8 decades of being a democratic country goes to visionaries like our chairman who thought about introducing robotics. Today, India has got over 200 robotic units apart from Da Vinci to multiple systems. The city of Chennai, for everybody here who's reporting, has 4 robotics just in Apollo. And that's the leap of faith that we have taken as a group to understand what we could do beyond what astute clinicians and surgeons could do. Because as he rightly said in his presentation, there's something that the human eye can see, which is visible, and what can be magnified with the robo, which is 12 to 15x, makes it more helpful and enabling to actually get outcomes. But cancer is a great equalizer. We got to see a patient all the way from the eastern part of India who's coming here for treatment, and patients who come from over 147 countries to access treatment. It doesn't see any caste, creed, religion, age, sex or anything. It throws up challenges. Having clinicians of the stature of Dr. Ajit Pai who set forth to understand the requirements of patients of cancer which can be seen or not seen, are able to innovate what we can do with 2 enabling technologies, one the robo and the other HIPEC. As mentioned by him, the robo enables him to see more and the HIPEC enables him to do what is needed for those which cannot be seen. The synergetic benefit of both put together is what we got to see a patient in the background of the son who seemed to be beaming with joy, for a mother who's actually back on her feet and looking as healthy as anybody else in this room. I take this occasion to congratulate Dr. Ajit Pai and his team for this milestone achievement. It also puts not only India on the global map,
it also puts the city of Chennai and what Chennai does to make sure that we consistently keep attracting patients who are challenged with the disease. And I'm sure the tech and the expertise of clinicians will have much more for us to come back to the media to talk about, and will also make a big difference in a condition as challenging as cancer. Thank you. Thank you, sir, for inspiring us with the insights on the role of robotics in our endeavor to pioneer medical advancements for enabling millions win over cancer. It's now time to mark the celebration. I request Mr. Harshad Reddy to give a bouquet to Dr. Ajit Pai, congratulating him on his achievement. Can we have you come forward, please, for the photo opportunity? Can I request the deputies to please come forward for the photo opportunity? மேடம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வந்துருங்க மேடம். அண்ணா நாங்க எடுத்துட்டு நீங்க புடிச்சிக்கலாம்ல சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். சார் வெயிட் சார். பண்ணுங்க சார். எடுத்து போடுங்க சார். சார் 1 மினிட். சார் லைவ் சார் வந்து சார் சார் லுக் ஸ்ட்ரைட் சார். பூ எடுக்குறீங்க. சார் நாங்க எடுத்துட்டு பிறகு நீங்க எடுத்துக்கலாம். வரீங்க. ஓகே நான் வேண்டாம். பூ இல்லாம எடுத்துக்கோங்க. ஓகே வேணா போயிட்டீங்களா? என்ன குடுங்கலையா? ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். எடுத்துருங்கடா தம்பி. நீங்க எடுத்துக்கலாம். சார் ஃபோட்டோகிராஃபர் சார். சார் ஃபோட்டோகிராஃபர் சார். அண்ணா ஃபோட்டோகிராஃபர் One more. Sir, look straight here, sir. Sorry, ready, ma'am? I think we are through. Let them take. சார் வெயிட் சார். Now the session is open to the media for questions if any. What are the parameters essential to lead this அண்ணா robotic CRS ஃபிளாஷ் வருதுண்ணா. to identify உட்காந்துருக்காங்க. rather than the normal procedure? Like I said, it depends Press meet na live போயிட்டு இருக்கு. depends on what type of cancer the patient has. The more aggressive the cancer, the less the disease which has to be there. For example, gastric cancer is very aggressive, so the amount of disease outside the stomach should be very less. For ovary, we have very effective chemotherapy, so it can be a little higher. Appendicular cancers, there is no treatment apart from surgery and HIPEC, so even a very extensive disease, we have to do surgery. That is one thing. Second is, patient should be in good condition. He should be able to walk, or he should be able to walk about without assistance. They should be able to be comfortable moving up and down stairs. Obviously, somebody in a wheelchair or a stretcher cannot be taken up for this surgery because the robotic part may go off well, but the HIPEC is a very intense therapy. You need an excellent team also of surgeons, medical oncologists, anesthetists, ICU people, and of course support from the nursing staff and ICU. All of this put together will give a good outcome. Like I said, we have to go through a multidisciplinary team: surgeon, medical oncologist, radiation oncologist. Everybody together, combined together, should make a decision that this patient will benefit from the procedure. Only then we proceed. In isolation, we don't take any decision in this hospital. சரி, இப்போ இந்த சர்ஜரி பண்றோம், இந்த சர்ஜரி பண்றோம், இதுக்கான காஸ்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு நாள் ப்ராசஸ் இதுக்கு எடுத்துக்குது, ஒட்டு மொத்தமாக இது எப்படி இருக்கும்னு சொல்றீங்க? அது சாதாரண ஒருத்தனால இது பண்ண முடியுமா? அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த தேவைக்காக எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? If you can say it double, doctor.
ஓகே, நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னா இந்த மொத்தமாக எவ்வளோ டைம் ஆகும் இந்த ப்ரொசீஜருக்கு? இந்த ப்ரொசீஜருக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும், எவ்வளோ செலவாகும், என்ன கண்டிஷனில் உங்ககிட்ட வரலாம்? ஓகே, ஸோ அதான் வந்து ஒன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து காமனாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓவரீஸில் கேன்சரோ இல்லை அப்பெண்டிக்ஸில் கேன்சர் வந்து வெளியில் வந்து எதனா ஒரு பயாப்சி பண்ணி தெரிஞ்சிச்சுன்னா உடனே வந்து இந்த மாதிரி சென்டர் வந்து பெட்டர். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சின்ன இடத்துக்கு போயிட்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பெரிய சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம கிட்ட வராங்க. இந்த லேடி கூட அப்படி தான் வேறு சர்ஜரி பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஒன்ஸ் நம்மளுக்கு கேன்சர்னு தெரியுது, இது கொஞ்சம் வந்து அந்த ஆர்கன் விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் போயிருக்குன்னு தெரிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வரணும். ஏன் சொல்கிறோன்னா இப்போ வந்து 10 பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா எல்லா 10 பேஷண்ட் வந்து நம்ம ஆப்வியஸ்லி இந்த சர்ஜரி பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த குரூப்லேருந்து நம்ம எல்லாரும் யாரை வந்து பெனிஃபிட் பண்ணாங்க செலக்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம். ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் வராங்களா அந்த டயக்னோசிஸ் அப்புறம் பெட்டர். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போலோக்குள்ளே வந்து நம்ம எல்லா டைப் ஆஃப் பேஷண்ட் எல்லா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து ட்ரீட் பண்ணுறோம். ரொம்ப பணக்காரன் தான் ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கிடையாது. ஒன் திங் வந்து we are proud to say மேனேஜ்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் அண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸோட சப்போர்ட் வந்து எந்த பேஷண்ட் வந்து பணத்தினால வந்து போல இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணால் கூட நம்ம எப்படியோ வந்து மேனேஜ் பண்ணுறோம். பேக்கேஜ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த சர்ஜரி இந்த லேடிக்கு வந்து 6 ஹவர் ஆயிடுச்சு. ஆனால் நம்ம சில சர்ஜரி 12 ஹவர் 16 ஹவரில் ஆயிருக்கு. 8 மணிலேருந்து மிட் நைட் வரைக்கும் போயிருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வந்து டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் சர்ஜரி வந்து பேக்கேஜ் வந்து மாறும். பட் அன்அஃபோர்டபுள் செலவு இல்லை. ரெண்டாவது வந்து மோஸ்ட்லி இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போ எல்லாமே கவர் பண்ணுறது. ஸோ இன்சூரன்ஸ் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருந்தால் கூட நம்ம வந்து இந்த சர்ஜரி பண்ணலாம். எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கையிலேருந்து 2-3 லட்சம் போட வேண்டியது வரலாம். பட் அதான் சொல்லல, நம்ம கையிலேருந்து எந்த பேஷண்ட் வந்து கொஞ்சம் பணம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி போகல. அது வந்து நம்ம வந்து கேரண்டி இன்சூரன்ஸ் கவர் இருக்கு. Conventional and robotic, difference between, and is there any age factor? Is there any selective criteria? Okay. அதான் கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி வந்து எல்லா பேஷண்ட் வந்து நம்ம பண்ணலாம். தமிழ் இஸ் ஓகே, இங்கிலீஷ் கன்வென்ஷனல் சர்ஜரி வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் பண்ணலாம் ஆப்வியஸாக. ஏன்னா நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து பண்ணுறோம், கை போட்டு வந்து நம்மளால எல்லாம் பார்க்க முடியுது, நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்கு. ஸோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா பேஷண்ட்டும் பண்ண முடியாது ஆப்வியஸ்லி. ஏன்னா நிறைய இடத்துல வந்து புற்றுநோய் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு, மேலேருந்து கீழே இருக்கும் போயிருக்கு, லிவர் பக்கத்தில் இருக்கும், கீழே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா சர்ஜரி பண்ணலாம், ரொம்ப டைம் எடுக்கும். பட் வந்து இது வந்து ஒரு பகுதியில் மட்டும் தான் இருக்குது. இந்த பேஷண்ட் வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்குது, அப்பெண்டிக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்குது, கீழே வந்து பெல்விஸில் இருக்குது. ஸோ 6 நம்ம சர்ஜரி கீமோ எல்லாம் முடிக்கலாம். ஸோ ஆப்வியஸாக அந்த மாதிரி பேஷண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் பண்ணும். இதே வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி நம்ம 10 ஹவர் ஆகும், ரொபாட்டிக்கில் 20 ஹவர் எடுத்தால் பேஷண்ட் வந்து பெனிஃபிட் ஆகும். சக்ஸஸ் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோயோட ஆரிஜின் பொறுத்து. எது இருந்தாலும் வந்து சர்வைவல் வந்து ப்ரொலாங் ஆகும். இப்போ ஓவேரியன் கேன்சர் எடுத்தீங்கன்னா ஓவரி வந்து காமன் லேடிஸில் மினிமம் வந்து 1 year to 1.5 years அடிஷ்னல் சர்வைவல் வந்து ஹைபெக்னால வரும். சர்ஜரி ஒரு சைடில் 1.5 வருஷம் வந்து அடிஷ்னலாக இருக்குது. சப்போஸ் வந்து 10 வருஷம் வாழ போகிறாங்கன்னா 11.5 years, 5 years 6, which is a big thing. ஈவன் கம்ப்ளீட் கியூர் கூட இருக்காங்க பேஷண்ட். 10 வருஷம் வந்து ஹைபெக் அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம 10 years நாங்கள் ஹைபெக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில். ஸோ ரொபாட்டிக் சர்ஜரி வந்து ஓப்பன் சர்ஜரியோட என்ஹான்ஸ் பண்ணும். ஒரு சர்ஜன் நல்லா பண்ணுறாங்க ஓப்பன் சர்ஜரி, அவரோட ஸ்கில் செட் வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் ரொபாட்டிக். பட் நல்லா தான் பண்ணலன்னா அது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். நல்லா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும், ஓப்பன் சர்ஜரி நல்லா பண்ணணும், அப்போ தான் வந்து ரொபாட்டிக் வில் கிவ் அ பெனிஃபிட். ஏஜ் ஃபேக்டர் வந்து எனி ஏஜ். யூஸ்வலி வந்து இந்த கேன்சர்ஸ் வந்து மிடில் ஏஜ் தான் வரும். ஸோ பிட்வீன் 18 years to 70 years டெக்ஸ்ட் புக் பிரகாரம் வந்து நம்ம CRS ஹைபெக் பண்ணலாம். 70க்கு மேலே வந்து கேஸ் பை கேஸ் பேசிஸில் ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்காங்கன்னு நம்ம எடுப்போம். ரொம்ப வயசானவங்களுக்கு வந்து ஹைபெக்கோட சைட் எஃபெக்ட்ஸ் ஜாஸ்தி, அப்போ நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறோம். போஸ்ட் மெடிகேஷன் வந்து இப்போ இந்த அப்பெண்டிக்ஸ் கேன்சருக்கு வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி சர்ஜரி நோ த ட்ரீட்மெண்ட் ரிக்வயர்ட். சிங்கிள் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் கியூரேட்டிவ். பட் ஓவரி ஸ்டமக் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குன்னா நம்ம கீமோதெரப்பி வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 to 6 months வந்து கண்டினியூ பண்ணணும். And certificate for the doctors to get this robotic out. Is there any credentialing? Definitely credentialing process வந்து இருக்கு, ரொம்ப ரிகரஸாக இருக்கு. அவங்க வந்து வெளியூர் போகணும், ஒரு இந்தியாவுக்குள்ள சென்டர்ஸில் போயிட்டு ட்ரை லேப் பண்ணணும், வெட் லேப் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சர்ஜன் இருந்தாங்கன்னா நான் வந்து ப்ராக்டர் பண்ணணும். அவங்க சென்டரில் போய் வந்து அவங்க பண்ணும்போது நான் இருக்கணும் அவங்க ஃபிசிக்கலாக. மேண்டேட்ரி. அப்புறம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அண்ட் கம்பெனி வந்து விச் மேக்ஸ் ரோபோ இது கிரெடென்ஷியலிங் ஒரு சர்டிஃபிகேஷன். அப்போ தான் நீங்கள் வந்து சர்ஜரி பண்ண முடியும். நீங்கள் நினச்ச மாதிரி நாளைக்கு போய் ரோபோவில் உட்காந்து பண்ண முடியாது, பண்ணக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட். பட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி செட்டப். இந்தியா வந்து ஹேஸ் வெரி யங் பாப்புலேஷன். ஸோ டெஃபினெட்லி ஆஸ் டைம் கோஸ் வந்து இந்த யங் பாப்புலேஷன் ஓல்ட் ஆக போகுது.
almost 30 lakh to 40 lakh patients active cancer in India. Every year almost 14 to 15 lakh patients are added. So we have all the technology available, we have all the resources. So Indian treatment for oncology is one of the most advanced setups in the world. நிறைய பேர் வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்காங்க. ஸோ அங்கே தான் போயிட்டு இப்போ இன்ஃபேக்ட் ரிவர்ஸ் பிரெயின் ட்ரெயின் ஆகிட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் யூஎஸ் யூகேலாம் திரும்பி வந்துட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டலில் அப்போல டெஃபினெட்லி there is a good infrastructure where surgeons who are trained in good setups outside can come back and practice. Apart from India, what are the countries which need robotic? Robotic all over. Almost I think world over there are 7,000 or 8,000 installations of robotic. Concentration நிறைய யூஎஸ்ல இருக்கு, யூரோப்ல இருக்கு obviously because I'm insurance driven. எல்லா இடத்துல இருக்கு. பட் இந்த CRS with HIPEC சொன்ன மாதிரி ஸ்பெயின்ல சில சென்டர்ஸ்ல பண்றாங்க. எல்லாமே சிங்கிள் டிஜிட் தான். சைனால சில சென்டர்ல பண்றாங்க. வேற யாருமே and all this has come the last 2 or 3 years. So we are able to add to that group. We are proud and happy that in the city of Chennai நம்ம இந்த advanced treatment இந்த சென்னையில நம்ம patients கொடுக்கலாம். Which is something remarkable because always we are looked at as resource constraint. பண்ண முடியாது அப்படிதான் நம்ம எண்ணிக்கிறோம். But everything available in the West is available in the city of Chennai. Was there any counseling given to the patient? Counseling was given, extensive counseling பண்ணிட்டு cost package fix பண்ணிட்டு advantages benefits சொல்லிட்டு அப்புறம் in fact patient ரொம்ப insistent open surgery வேண்டாம்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவங்க தான் ட்ரோவ் த ரிசல்ட். இல்லை நார்மலாக நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரி தான் பண்ணுறோம். இந்த பேஷண்ட் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரி அவாய்ட் பண்ணிட்டு we were able to complete robotic. சார் இங்கே சாதாரணமான ஒரு அறுவை சிகிச்சை பண்ணணும்னா அதிகமான செலவு தேவைப்படுது. இதன் மூலமா அரசு காப்பீடு திட்டம் எதனா நம்ம ஸ்கீம் வச்சிருக்கோமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கீம் probably with the help of management and the Tamil Nadu government we hope we can come up with. ஏன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் கேட்குற கேள்வி it's a very good question. நிறைய பேஷண்ட் கவர்மெண்ட்ல அவங்களால பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரிசோர்ஸஸ் இல்லை, அந்த டைம் வேற கொடுக்கணும் இல்லையா. 8-10 ஹவர்னா அந்த சர்ஜன்ஸ் should be available to give that time. Definitely these patients through some scheme in the future we may be able to do. இப்போ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட்ல ஒரு பெரிய ஸ்கீம் இருக்கு. அதாவது அவங்க 15 லட்சம் வரைக்கும் அவங்க கொடுக்குறாங்க, ஒரு கார்பரேட் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி இருதய அறுவை சிகிச்சைக்கும் கொடுக்குறாங்க, மூளை அறுவை சிகிச்சை, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுக்குறாங்க. கவர்மெண்ட்ல பெரிய ஸ்கீம் இருக்கு. அப்படி இருக்கிறப்ப இதுக்கான பிளான்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டாங்களா இல்லை நீங்க இனிமேல் தான் அப்ரோச் பண்ண போறீங்களா இல்லை எப்படி இருக்க போகுது? இல்லை நாங்கள் அப்ரோச் பண்ணணும் இப்போ. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் பிரின்சிபல் நம்மளால இது சேஃபாக பண்ண முடியும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஒரு ரெகுலர் CRS பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 100 பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் ஒரு 7 or 8. ஏன்னா கோவிட்னாலே கொஞ்சம் ட்ராப் ஆயிடுச்சு. சேஃபாக பண்ணுறோம். பேஷண்ட் நல்லா போகிறாங்க, டிசீஸ் போகுது, நல்லா க்யூர் ஆகுறாங்க. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கவர்மெண்ட் கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது we should be very sure எண்ட் ரிசல்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெச்சூர் யூனிட் சொல்லி அப்ரோச் த கவர்மெண்ட். நாட் அட் 2 டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்ணால் அது தப்பு இல்லையா. ஸோ we are in the process of approaching the government. Is it curative or is it because cancer you have to wait until 5 years before you can call? So for all kinds of cancers we have to wait. So first 18 months is very critical for most cancers. But as time goes beyond 18 months then the chance of it coming back reduces. Ovarian cancer you may have to wait for 5 years. Colon cancer in the first 3 years. Rectum lifelong we have to follow because some recurrences can happen after 5. But definitely in the treatment the chance of recurrence is delayed if at all. And also the long-term survival. Some of these patients become long-term survivors. Now HIPEC பண்ணலன்னா கண்டிப்பா இந்த spread down the line none of them will survive. So this is first stage of cancer or would you go even? This is a stage 4. Stage 4 you're doing this. This is stage 4 but this is a different type of stage 4. See stage 4 in liver, lungs, moolak both are stage 4. That is different. This is not that. This is the lining of the belly. But this stage 4 can be curable with aggressive surgery and chemotherapy. It's a very peculiar type. Peritoneal surface. வெளியில தோல் இருக்கிற மாதிரி உள்ள lining which is called the peritoneum. That peritoneum has a predilection for this cancer to spread. It goes and seeds there. So other cancers are curable with a combination of aggressive surgery and HIPEC. Not something going deeply into the liver or lung. Not those. That is a different stage 4. Sir, stomach cancer இருக்குன்னா என்ன மாதிரி symptoms? In the peritoneal cancers யூஸ்வலாக ஸோ யூஸ்வலாக வயிற்றுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வயிறு உபசமாக இருக்கும், நீர் ரொம்ப டைஜஷன் எஃபெக்ட் ஆகும். ஆப்வியஸ்லி ஸ்டமக்குன்னா நம்மளுக்கு ஏப்பம் நிறைய வருது, அசிடிட்டி இருக்குது. குடல் கேன்சர்னா நம்மளுக்கு மலைக்குடல் இதெல்லாம் ப்ளீடிங் வரும், இல்லை வெளிக்கு சரியாக போகாது, வெயிட் லாஸ் இருக்கும். ஸோ யூஸ்வலி டைஜஸ்டிவ் சிம்டம்ஸ் இருக்கும், பிளட்டு போல மோஷனில், அவர் நம்மளுக்கு வாந்தி வர மாதிரி ஒரு வயிறு எரிச்சலாக இருக்குது. ஸோ என்ன பேசிக் ரூல் ஆஃப் தம்னா 3 வாரத்துக்கு மேலே ஒரு சிம்டம் இருக்குது
அசிடிட்டி இருக்குது, வயிற்று வலி இருக்குன்னா நம்மளே வந்து செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணுறது இனிஷியலி ஓகே. அதுக்கப்புறம் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போவோம். 3 வாரம் 4 வாரத்துக்கு மேலே எந்த சிம்டம் வந்து சரியாகல, ஹெட்டேக் இருக்கலாம், அது வந்து அப்நார்மல். அதுதான் வந்து போனால் நம்ம கொஞ்சம் ஏர்லியராக டிடெக்ட் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்க்கு வரணும். நம்ம பயந்துட்டு வந்து சின்ன இடத்துக்கு போகக்கூடாது. இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ல அட்லீஸ்ட் ஒப்பீனியன் எடுத்தோம்னா டெஃபினட்டாக நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன பண்ண முடியும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி. நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப லேட்டாக வராங்க. லேட்டாக வந்தப்பறம் ஒன்றும் பெருசாக பண்ண முடியாது. ஸோ சீக்கிரம் வரணும். அவங்க ரெஃபரிங் டாக்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் பப்ளிக் கிட்ட. இந்த மாதிரி கேன்சர்ஸ்க்கு வந்து க்யூர் இருக்குது. பெரிட்டோனியல் லைனிங் போனீங்கன்னா க்யூர் இருக்குது. நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு சென்டரில் வந்து டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் எடுக்கணும். நிறைய பேர் வருது. சொல்லுங்க. ஸோ அதான் இது வந்து பெரிட்டோனியம் போயிருக்குன்னா ஸ்டேஜ் 4. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து குடலுக்குள்ள இருக்கு, சப்போஸ் போல. செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து குடல் தாண்டி கொஞ்சம் வெளியே வந்து. 3வது ஸ்டேஜ் வந்து நோட் நிறைய கட்டிக்கெல்லாம் போயிருக்கு. 4வது ஸ்டேஜ்னா லங், லிவர், வேற ஆர்கன் போயிருக்கு. ஆர் இந்த லைனிங் போகுது பெரிட்டோனியம், அதுவும் வந்து ஸ்டேஜ் 4. பட் இந்த ஸ்டேஜ் 4 வந்து சர்ஜரி பண்ணி கியூர் பண்ணணும். அதான் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுறோம். ஓவர் கேன்சர் definitely one on the India, tobacco use, rampant tobacco use. Other is China, lot of smoking, lung cancer very common. And of course the Western countries, high fat diet, red meat, unhealthy lifestyle. And alcohol and tobacco also quite, maybe not so much tobacco, but alcohol use is quite rampant in the West. சார், இந்தியாவில் நிறைய வகையான கேன்சர் இருக்கு. அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்? ஸோ அதுதான் வந்து ஒன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் வந்து ஹேபிட்ஸ். டெஃபினெட்லி டொபாக்கோ வந்து எல்லா ஃபார்மில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும். டொபாக்கோ யூஸ் வந்து கில்ஸ் 1 in 2 people. 2 பேர் எடுத்தாங்கன்னா ஒருத்தர் நாட் நெசலி கேன்சர்னால, ஹார்ட் டிசீஸ்னால, ஸ்ட்ரோக்னால, நிறைய வியாதினால வந்து போகலாம். டொபாக்கோ யூஸ் இஸ் நோ. ஆல்கஹால் யூஸ் வந்து பெட்டர் டு அவாய்ட் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ யங் ஏஜ்லேருந்து நம்ம வந்து ஸ்கூல் பண்ணிட்டு அவாய்ட் பண்ணணும். நம்ம வந்து நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். பாடி வெயிட் வந்து ஐடியல் வெயிட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப வெயிட் போட்டால் நாட் நெசலி ஒன்லி ஃபார் த ஹார்ட் அண்ட் அதர் திங்ஸ். எவ்வளோ நம்ம வெயிட் ஜாஸ்தியாகுதோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கர்ப்பப்பையோட கேன்சர், நம்ம பிரெஸ்ட் கேன்சர், குடல் கேன்சர் வந்து ரிலேட்டட் டு பாடி வெயிட். ரொம்ப குண்டாகிறவங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக இது வந்து ஒரு இது. ரெண்டாவது அப்போ வந்து ரெட் மீட் கன்சம்ஷன் ரொம்ப டேமேஜிங் இன்டெஸ்டைனுக்கு. ரொம்ப ஹை ஃபேட் டயட்ஸ், பீட்சா, பர்கர் இதெல்லாம். ஸோ அவாய்டிங் ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், குட் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, நிறைய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடணும். ரெயின்போன்னு சொல்லுவோம், க்ரீன் கலரில், ரெட் கலரில், பர்பிள் கலர், டிஃப்ரெண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குல்ல, கேப்சிகம், பீட்ரூட், இந்த மாதிரி வெரைட்டி வந்து அட்லீஸ்ட் ரா வந்து ஒரு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிடணும். வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் செக்அப்ஸ். ஸ்க்ரீனிங்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நார்மல் டெஸ்ட் போய் பிரெஸ்ட்டுக்கு, மார்பகத்தில் இருக்க கேன்சர் இருக்கும், குடலில் இருக்க கேன்சர், கொலோஸ்கோபி, ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் ஆல்சோ பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் போய். சார், ஒன்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் திரும்ப இதே கேன்சர் திரும்ப வருது வர வாய்ப்பு இருக்குது. சில பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டென்சிவ் கேன்சர் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்துச்சுன்னா 2 விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து எப்படி எந்த ஸ்டேஜில் வந்தாங்க. ஆல்ரெடி வந்து லிவர்க்குள்ளே போயிருக்கு, நிறைய இடத்துக்கு போயிருக்குன்னா நம்மளால் வந்து ஃபுல்லாக எடுக்க முடியாதுன்னா அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எடுத்துட்டோம், ஆனால் கீமோதெரப்பி வெளில கொடுக்குறது எஃபெக்டிவாக இல்லை, அப்போ கூட வரலாம். மூணாவது வந்து எல்லாமே நல்லபடியாக போயிடுச்சு, சர்ஜரி வந்து நல்லா போயிடுச்சு, ஏர்லி கேன்சரோட வந்தாங்க, கீமோ கொடுத்தாங்க, திருப்பி வந்து வியாதி வந்துருக்கு. அது வந்து பயாலஜிக்கல் டிசீஸ். சில பேருக்கு வந்து கேன்சர் வந்து அக்ரெசிவாக இருக்கும். நிறைய பேர் கம்பேர் பண்ணாங்களா, இவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வராமல் இருந்துச்சு, இவருக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்துச்சு. அதான் ஒருத்தரோட கேன்சர் வந்து வேற வேற மாதிரி. ஈவன் குடலோட கேன்சர் 4 பேருக்கு வந்துச்சுன்னா 4 பேருக்கு வேற மாதிரி வந்து பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா குட் ட்ரீட்மெண்ட், ஆப்வியஸ்லி நல்ல சென்டரில் எஃபெக்டிவ் கீமோதெரப்பி அண்ட் ரெகுலர் செக்அப் இருக்கு. எவ்ரி 3 months 2 வருஷத்துக்கு, அப்புறம் எவ்ரி 6 months for 3 more years. அந்த செக்அப் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ அப். நிறைய பேர் வந்து தவறி வந்து வரமாட்டாங்க. ஃபாலோ அப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நான் கேன்சர் திருப்பி வந்தால் கூட சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சா செகண்ட் டைம் நம்ம ட்ரீட் பண்ணி கூட க்யூர் பண்ணணும். உணவு கட்டுப்பாடு ஃபுட்டு. அதனால சாப்பாட்டில் வந்து எதை நம்ம அதான் சொன்னேன், நம்ம வந்து ப்ரிஃபரபிளி வந்து மோர் ஆஃப் பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட், வெஜிடேரியன் டயட் தான் மோர் ஹெல்த்தி. மீட் சாப்பிட்றோன்னா ஒயிட் மீட் இஸ் ஓகே, ரெட் மீட் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர், எஸ்பெஷலி இந்த லேம், மட்டன், போக்குறது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹை ஃபேட் டயட், நிறைய வெளிலேருந்து சாப்பிட்றது அண்ட் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிடுது. ஸோ டயட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் டைஜஸ்டிவ் கேன்சர்ஸ். ஸோ மோர் ஆஃப் ஹோம் பேஸ்ட் குக்கிங், மோர் ஆஃப் பிளான்ட் பேஸ்ட், 80% பிளான்ட் பேஸ்ட். சாப்பிட்டா வந்து ஒயிட் மீட், சிக்கன், ஃபிஷ், எக்ஸ். ரெட் மீட் வந்து ப்ரிஃபரபிளி அவாய்டிங், எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேமேஜிங் டு த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். ரெட் மீட் ஒன்ஸ் இன் வைல் சாப்பிட்றது வேற விஷயம். ரொம்ப ஹை ஃபேட் டயட், ரீயூசிங் ஆயில், ஃப்ரை பண்ணுறது, திருப்பி பண்ணுறது, ஃபுட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ரீஹீட் பண்ணுறது, ஆல் ஆஃப் திஸ் ஆர் பேட்.
இப்போ இந்த டிசீஸ் வந்து ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் வந்துச்சுன்னா அது கண்டினியூஸாக எல்லாருக்கும் இருக்குமா? அது நீங்கள் கேட்குற அது வந்து ஜெனட்டிக்னு கேட்குறீங்க. ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா 100 பேருக்கு வந்துச்சுன்னா 5% ஜெனட்டிக். ஜெனட்டிக்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபாதர் டு சன், மதர் டு டாட்டர் அந்த மாதிரி. அது வந்து ஒரு மியூட்டேஷன் இருக்குது ஜீனில், அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, அது ஜெனட்டிக். பிரெஸ்ட்டில் ஓவரியில் வரும். பட் 95% ஆஃப் கேன்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பொராடிக். ஸ்பொராடிக்னு அவங்களுக்கு மட்டும் வரும், மேபி பிகாஸ் ஆஃப் டயட், ஒரு அவங்க உடம்புல எதுனா வந்து கேட்டலிஸ்ட்னால மியூட்டேஷன் ஆயிருக்கு. 95% கேன்சர்ஸ் வந்து நோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, only 5% to 10% are genetic. But genetic condition, immediately we start thinking, no, it is family history. So actually it's very uncommon to have a family history. Most people have family history கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு வெளியூரில். இல்லை, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து ஃபேமிலியில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க, சின்ன வயசில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு. ஒருத்தருக்கு வந்து 2 கேன்சர் வந்திருக்கு, யங் ஏஜ் less than 40, then definitely family history வந்து நம்ம வந்து எலிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும், ஸ்டடீஸ் பண்ணணும். Doctor, you will be available here, no? Yeah. Doctor will be available, so probably you can ask him more questions. Yeah. Average cost of robotic CRS. So like I said, it depends on what type of cancer the patient comes with, the cost of robotic CRS HIPEC, and how long the operation takes. There is obviously a base cost, because any operation will take at least 6 to 8 hours, and there is a cost for the chemotherapy. But average cost, depending on how expensive the surgery, may vary somewhere between 8 lakhs if it's a very simple, straightforward surgery, relatively speaking. A very complex operation which takes like 14-16 hours may come to between 12 to 15 lakhs. But again, there are a lot of packages available in the hospital, and no patient has been refused surgery because they could not afford a few thousands. So any patient who comes to us, we make sure through help of management that we're able to complete the operation. I heard the question online, plus I think a gentleman to the right, to the left, kept asking the questions on cost. I just want to emphasize, having stayed in the West and in India, the most advanced treatment that you're able to get in robotics to make sure that you get value-based oncology through some astute clinicians like the one who's sitting next to me is probably the lowest in the world. What we as Indians have to be fortunate is, if you try to compare the cost of the same treatment where doctors said it's about $10,000, you will not probably look at this, at least in the West, where he said there are more procedures being done in the US or in Europe, at least at 10 times the cost. At least at 10 times the cost. And we're more fortunate that the city of Chennai is setting benchmarks for India, and these are made so accessible today. And as we go along, you'll find insurance covering it. It's a matter of time that robotics will come in government hospital. It's a matter of time that we'll get access to the common man. And the good thing is at the Apollo Center that clinicians can come and learn from Dr. Ajit Pai and others and go back and actually set up these even in tier 2, tier 3 cities, which will make it more accessible to people to get the best of treatment. Thanks. Thank you. This brings us. I'm Dr. Ajit Pai. I'm a consultant cancer surgeon and robotic surgeon at Apollo Cancer Centers, Chennai. நான் இன்றைக்கி வந்து பேச போகிறது வந்து ஒரு நவீன சிகிச்சை முறைகள், அதாவது ரொபாட்டிக் சைட்டோரெடக்டிவ் சர்ஜரி ப்ளஸ் ஹைபெக் ஆர் CRS ப்ளஸ் ஹைபெக். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெருங்குடலோட கேன்சர், அதாவது வந்து அப்பெண்டிகுலர் கேன்சர்னு சொல்லி வந்திருந்தாங்க. நார்மலாக நம்ம அப்பெண்டிக்ஸ் வந்து அப்பெண்டிசைட்டிஸ் சொல்லி எடுக்கிறோம். இந்த லேடிக்கு எடுத்த அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து கேன்சர் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம தேடி வந்தாங்க வெஸ்ட் பெங்கால்லேருந்து. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு வந்து பேஷண்ட் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரி வேண்டாம், நார்மலாக வந்து பெரிய காயம் பண்ணிவிட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபுட் வந்து வயிறு வந்து திறந்துட்டு நம்ம ஆப்ரேஷன் பண்ணணும். அந்த பெருங்குடல் பார்ட் எடுக்கணும், உள்ளே இருக்கிற அந்த தோல் வந்து இருக்கும் பெரிட்டோனியம், அதில் வந்து போயிருக்கும். அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம கீமோதெரப்பி வந்து கொஞ்சம் ஷூட் பண்ணி வந்து உடம்பு வந்து சுத்தம் பண்ணணும்.